Hola a todos, desde Pequeos a todos nos han sido que acostars temprano y levantarse temprano hace una persona saludable, rica y sabia, verdad. Es dicho. Se ha convertido en una verdad fundamental, igual que comer nuestras comidas sobre baraguat odos los. Es una creencia que todos compartimos, especialmente ahora que hemos entrado en nuestras saus dorados, pero y si hoy te dijera que est mismo, el que valoramos como si fuera oro puro en realidad. ¿Ser un error mortal? Un error que el 99% de las personas mayores cometiendo en este momento un error que estar destruyendo silenciosamente tu salud. Por favor, un momento y piensa en esto, alguna vez has sentido que aunque quests, temprano que nadie te despierta saturdido, cansado y completamente sin. Te encuentras despertando a las 2 o 3 de la madrugada, con los ojos bien abiertos, mirando al techo durante horas hasta que sale el sol. Absolutamente miserable? Si tu respuesta es, entonces es muy posible que la de tu problema provenga precisamente del hecho de que te has estado acostando demasiado temprano. Ahora, esto no es sensacionalismo para asustarte, como que hot rabajado durante. Con personas mayores de 70 años estoy, para decir que estos son los recordatorios recientes y urgentes de nuevas investigaciones. A menudo pensamos que cuanto dormimos mayor, que cuanto antes nos matamos en la cama, saludables estaremos, pero al hacerlo, estamos ignorando la sofisticada y delicada dentro de nuestros propios cuerpos, nuestro reloj. Y, de los 70 años, es reloj ha cambiado de manera silenciosa y permanente, y el video de hoy va a revelar el misterio del sueño desde una perspectiva de los 70. Vamos a analizar exactamente por qué acostarse temprano ya no es lo adecuado, y lo importante, vamos a descubrir qué hora realmente acostarnos y exactamente. Necesitamos dormir para recargar verdaderamente nuestro cuerpo y nuestra mente, y por favor, ten paciencia y mire esto hasta el final, porque al final, un secreto muy simple, un pequeño cambio que transformar para siempre la forma en que manejas esos despertares en medio de la noche. Antes de profundizar, realmente quiero saber. De nosotros hemos pasado por esto. Si lo que acabo de compartir te resulta familiar, si alguna vez has tenido esas noches mirando al techo, por favor, un momento y comenta un simple. Abajo, mi muestra que entiendes y les muestra a otros en nuestra comunidad que no solos. Bien, comencemos, de acuerdo, entremos en la primera parte de nuestra. Vamos a explorar las dos razones principales por las que acostarse temprano ya no se ajusta a nuestros cuerpos. De los 70 años, este es la base, una vez que entiendes esto, todo lo perfecto sentido. A no, tu reloj ha cambiado, esta es la importante, la fundamental. A menudo nos obligamos a ir a la cama, pero nuestros cuerpos, nuestros cerebros, simplemente no listos. Dentro de tu cerebro tienes un comandante en jefe del sueño, su nombre es melatonina, puedes pensar en ella como una pastilla natural para dormir que tu cuerpo cree gratis, y el sistema es hermoso. Cuando oscurece afuera, tu cerebro comienza a producir esta sustancia, y a medida que los niveles aumentan en tu sangre, comienzas a sentir esa suave ola de somnolencia. Tus se vuelven pesados y tu cuerpo sabe que es hora de descansar. Cuando sale el sol, el cerebro deja de producir la white y despiertas de manera natural.
durante toda tu vida, este reloj ha sido confiable, pero la verdad que nadie nos dijo de los 70 años, este sofisticado reloj interno sufre dos cambios profundos. Primero, la cantidad de melatonina que produce tu cuerpo comienza a disminuir. Para muchos, puede ser hasta la mitad de lo que era cuando eras joven. Esto significa que el cielo de suyo simplemente no es tan fuerte y es un suceder o que una orden fuerte. Segundo, este es la parte que causa tanta. El momento en que lega esa cielo se retrasa lega. Tard, cuando. 40 o 50 hours, tu cerebro. Haber comenzado a enviar esas fuertes seals de hora de dormir a las 9 o'clock p.m. en punto, pero ahora a las 70 o 75, esa seal puede que ni siquiera empiece a aumentar hasta de las 10 o'clock p.m. Tu van paciente. Robert fue un madrugador orgulloso toda su vida, en la cama a las 8:30, dormido a las 9 o'clock. A su. Pensando que era el punto de una vida saludable, pero vino a verme profundamente angustiado, se acostaba a las 8:30 completamente despierto, escuchaba el tic-tac del reloj, empezaba a preocuparse por sus finanzas, por sus hijos, por su salud, me dijo que se, como un fracaso, doctor por. Chiche, ni siquiera puedo hacer algo tan simple como dormir. Robert no era un fracaso, simplemente estaba en una carrera que no comenzado. Forzarte a ir a la cama a las 8:09 cuando tu cerebro no melatonina hasta las 10 como un atleta en los juegos. Que se adelanta a la salida antes de que suene el disparo inicial. Tu mente quiere dormir, pero tu cuerpo y tu cerebro en un estado completamente despierto, y el resultado natural, das vueltas en la cama, cuanto intentas dormir. Despierto te vuelves, tenemos que dar de luchar contra nuestra propia. Tenemos que aprender a escuchar este nuevo reloj, no el que, hace 30 hours. 2. La necesidad real de descanso de tu cuerpo ha cambiado, esta segunda. Va de la mano con la primera, nuestro estilo de vida actual es completamente diferente, pero seguimos intentando dormir en un horario antiguo que ya no se aplica. Piense en tus hours de trabajo, te desplazabas, lidiabas con jefes y plazos, criabas hijos, levabas un hogar, la que utilizabas cada tanto. Como mentalmente era enorme. Al final del tu cuerpo y tu mente estaban verdaderamente agotados, dormir no era solo una buena idea, era una necesidad profunda, pero ahora, en nuestras de adultos mayor, la vida se ha vuelto tranquila, y eso es algo maravilloso y bien merecido. Nuestras son diferentes, podemos leer, hacer un poco de visitar a la familia o disfrutar de nuestros pasatiempos, y el ritmo es lento y el gasto todo de el desgaste simplemente ya no es tan alto. Esto significa que a las 8 o'clock p.m. tu cuerpo no tan cansado, no exhausto, no agotado ni como antes, tuve una paciente encantadora. Margaret estaba muy frustrada, me dijo, doctor solo. Léele, mi libro y hice un poco de, pero he estado en la cama durante 9 horas y on. Me despierto cansada. Chiche, me pasa. La. Que pensare en su cuerpo como si fuera un coche la dije. Margaret, cuando trabajabas y criabas a tu familia. Es coche 150 miles todos los. Por supuesto, necesitaba un tanque lleno de gasolina cada noche, pero ahora solo lo condiciendo unas cuantas vueltas por el vecindario y el coche.
Bean Perola 8 o'clock PML tank de gasolina sig casi leno y Kawutu insists en lavarlo a la gasol en reparolinarlo, simplemente no lo necesita. Isa. La hizo clic esto es lo que les. Pasando a muchos de nosotros tenemos esta. Una falta. Decil debido al retraso de la melatonina y una falta de necesidad debido a un estilo de vida lento. Cuando estas dos cosas se combinan, acostarse temprano ya no es una verdad. Se convierte en una receta para la. Bien, ahora pasamos a la segunda parte. Si acostarse temprano solo conduce a dar vueltas en la cama. Es el verdadero Dao? Muchas personas piensan que. Bien, aunque no puede dormir, al menos estoy acostado descansando, amigos, como su. Necesito decirles que esa creencia es un error muy serio y potencialmente peligroso. Estar acostado durante horas sin dormir no es descanso, puede conducir a dos riscos graves para la salud. Risco. A no caer en la trampa del sueño basura. STS un concepto curalmente quiero que recuerdes, por favor. En tu mente, dormir muchas horas no significa dormir bien, la calidad de nuestro sueño no. Repito, no. Determinada por la cantidad de horas que pasamos con la cabeza en la almohada. Determinada por la profundidad del sueño. Tu sueño. Compuesto por diferentes etapas o ciclos teens sueño ligero y sueño profundo es sueño profundo. La magia es la fase en la que tu cuerpo y tu cerebro realmente se reparan, es el equipo de mantenimiento que entra a arreglar los tejidos musculares, consolidar los recuerdos while impedir el organismo. El problema, a medida que envejecemos, el tiempo que pasamos en ese sueño profundo esencial se reduce y deforma. En su lugar, pasamos cada vez. Tiempo atrapado en esa etapa de sueño ligero y superficial, es un estado en el que medio despierto, medio soñando, y te despiertas. Con el ruido, yo lo llamo sueño basura. Es como la comida catara, lina el tiempo, pero no yin. Valor nutritivo para tu cuerpo ni para tu cerebro, while las consecuencias de una noche lina de sueño basura son mucho graves que simplemente sentir son poco cansado, hate res consecuencias principales. Primero la evidente, te despiertas. Agotado, esta es la seal. Has estado en la cama 9 horas, pero te levantes sintiendo que no has dormido nada, tu cuerpo se siente, tu mente nublada, y puede que incluso te sientas mareado o desequilibrado. Segundo, una mayor carga para tu. Esto es invisible, lo que lo es. Aterrador durante el sueño profundo real tu. Arterial y tu ritmo. Disminuir STS el descanso nocturno de tu sistema cardiovascular es el momento de recuperarse, pero cuando atrapado en el sueño basura, tu sistema se mantiene en modo de alerta, tu ritmo permanece elevado, tu arterial no baja adecuadamente, tu se ve obligado a trabajar horas extra durante toda la noche. Con el tiempo, esto aumenta de manera silenciosa el riesgo de arritmias y otras enfermedades. Tercero, tu cerebro no se limpia, esto es crucial, esa fase de sueño profundo es precisamente cuando tu cerebro saca la basura, tiene un sistema especial de limpieza que elimina toxinas y daños que se acumulan durante el. Si no obtienes suficiente sueño profundo, esos desechos no se eliminan. A corto plazo, esto provoca de momento de despiste, niebla mental, olvidos, reacciones lentas. A largo plazo, los estudios han vinculado claramente la falta
De suyo profundo con un risco significativamente mayor de enfermedades relacionadas con la de memoria. Q por favor, debemos dejar de perseguir horas, debemos dejar de conformarnos con simplemente estar acostados, tenemos que empezar a buscar un sueño profundo, real y de alta calidad, risco. 2. La carga. El ciclo vicioso, este segundo risco es igual de daño, pero no viene del exterior, proviene de dentro de nuestra propia mente y es la carga. De intentar dormir. En el momento en que te acuestas y apareces pensamiento terrible, oh no, y si otra vez no puedo dormir esta noche. En ese mismo instante has iniciado una. En tu cuerpo, tu cerebro interpreta esa como una amenaza, y ante una amenaza, has lo que. Decido para hacer, libera hormonas del. Como el cortisol. Ahora bien, el cortisol es la hormona de lucha ojeda. Decida para mantenerte alerta, has Q2. Lada. Q2 mente se asalir y Q todo tu cuerpo entre en estado de alerta. Para que puedas enfrentarte un depredador, pero en este caso, el depredador contra el que intentas luchar es tu propia ansiedad por dormir. Intentando relajarte con tanta intensidad que, haciendo imposible lograrlo, tu cuerpo se llena de seals de vigilia, todo porque te preocupa estar despierto. Esto, amigos, crea un ciclo vicioso realmente terrible, funciona. Te preocupas porque no puedes dormir, lo que hace que tu cuerpo se tense while hormonas del. Lo que por supuesto hace que si. Dormir, lo que naturalmente hace que te preocupes. Vio est. Todos los. Y para compensar esa mala noche. Chiche, hacemos muchos de nosotros. Tememos una siesta larga de 2 o 3 horas en medio de la tarde. O nos despertamos a las 7 o'clock a.m., pero nos quedamos en la cama hasta las 9:30, entrando y saliendo de esa zona de sueño basura. Estos. Por muy reconfortantes que parezcan en el momento. Destruyendo el impulso natural de tu cuerpo para dormir por la noche. Gastando toda tu somnolencia durante el. Garantizando que el problema se repita otra vez por la noche y es un ciclo de autosabotaje. Tenemos que romper este ciclo, y no te preocupes porque la. Por venir, de hecho, si alguna vez te has sentido atrapado en es bucle de ansiedad, en es ciclo vicioso que acabo de describir, por favor hazme un favor. Simplemente comento la palabra ciclo abajo y es una forma de reconocer el problema, y es el primer paso para romperlo juntos. Que ahora que realmente entendimos el problema, pasemos a la parte buena. ¿Y es la salida? Esta y es la parte importante de nuestro tiempo juntos, voy a dar la. De oro, esta y es una nueva estrategia basada en la ciencia para lograr un sueño verdaderamente reparador y de alta calidad. Tiene 4 elementos clave. Elemento 1. Encuentra tu ventana dorada y la adecuada. Este es el primer elemento y es la pregunta que todos me hacen. Bien, doctor, solo. A. Chiche, hora debo acostarme. Bien. La respuesta. En tu nuevo reloj. Es que funciona un poco. Tard la hora ideal para meterte en la cama es dentro de la ventana dorada entre las 9 o'clock p.m. y las 10 o'clock p.m. Por. Chiche, esta ventana. Es simple. Este es el momento en que tu cerebro finalmente comienza a producir es nivel de melatonina. Al esperar hasta esta ventana, ya no te adelantando. Trabajando con el ritmo natural de tu cuerpo, no luchando contra, siguiendo el flujo. Y la segunda parte de este elemento. Tiempo debes dormir? Para la. De las personas mayores, el punto ideal, la
perfecta esd aproximadamente 7 horas por noche por favor. Bien cuando digo esto, no necesitamos obligarnos a dormir 9 horas como cuando. Fortiaos, como acabamos de hablar, forzarte a permanecer en la cama. Tiempo solo aumento la cantidad de tiempo que pasas en ease. Suyo basura, en realidad, te has sentir menos renovado. Recuerda a mi paciente Robert, el que se acostaba a las 8:30 y se quedaba dando vueltas durante horas. Hicimos un cambio simple, retrasamos su hora de dormir a las 10 o'clock p.m. Al principio estaba nervioso, dijo, doctor, eso se siente muy tarde, pero, en el proceso, en solo una sola semana. Y me dijo que se estaba quedando dormido en 15 minutos, no en 2 horas. Menos pero se. Major Q en aus. QSTS tu nuevo objetivo, y el objetivo no es pasar 8 horas en la cama, y el nuevo objetivo es lograr 7 horas de sueño de calidad. Por favor, recuerde siempre, buscamos calidad, no cantidad. Elemento. 2. Construye tu ritual para promover el sueño. No puedes simplemente frenar en seco a las 10 o'clock p.m. y esperar quedar dormido al instante tienes que aterrizar el. Suavemente sts tu ritual para dormir, y deb comenzar 1 hora antes de que tu cabeza toque la almohada. Voy a darte una lista sencilla de 3 pasos para este ritual. Primer paso, y esto no es negociable, amigos. Eliminal a luz azul, 1 hora antes de tu ventana dorada para dormir, debes de el. Apagar la computadora y, por favor, apagarla. La luz brillante con tono azul de estas pantallas es el enemigo. A no de la melatonina, inga a tu cerebro. Creer Q. Es pleno. Segundo paso, participa en una. Activa en lugar de mirar una pantalla, has algo que calm tu sistema nervioso, mi. Favorita para mis pacientes, remoja tus pies en agua tibia, una temperatura de alrededor de 40 CES perfecta. En remojo durante 15 minutos, esto atrae la sangre des tu cabeza hacia los pies, enviando una poderosa señal de a todo tu cuerpo. Otras excelentes opciones, escuchar. Instrumental suave o leer un libro real de papel, bajo una luz. Y tenue de color amarillo. Tercer paso, crea el ambiente ideal, tu dormitorio debe cumplir 3 condiciones, debe ser silencioso, oscuro y fresco. Fresco, la temperatura central de tu cuerpo necesita descender a no o 2 grados para iniciar y mantener el sueño profundo una. Ligeramente fresca t. A dormir mucho mejor que una demasiado. USA cortinas opacas, cubrir aspicuas luces LED de tus dispositivos. Tu dormitorio debe ser tu santuario del sueño, tu cueva. Mi paciente Margaret, la jardinera. El. De ver las noticias de las 10 o'clock p.m. en la cama era lo peor que hacer, luz brillante y contenido que generaba ansiedad justo antes de dormir, cambiamos es. Por un bao de pies de 15 minutos y un. De una novela es simple cambio, sus noches. Que esta noche, crea tu propio ritual de una hora, deja el. Calienta tus pies. La. Y prepara tu cuerpo para descansar, elemento. 3. El secreto para manejar los despertares nocturnos, la regla de los 20 minutos, bien, STS el elemento. 3. STS el grand, STS el secreto QT. Al principio. Doctor. 7 Hago realmente cuando me despierto a las 2 o'clock de la mañana? Primero, necesito que me escuches muy atentamente. Despertar una o 2 veces en medio de la noche es un completamente normal, no es una enfermedad, no es un fracaso, es
A special menta medida que en vigésimos, nona sesita centrar en, por ello. El problema no es despertars, el problema es nuestra. El problema es cuidarse. Mirando el reloj, iniciando es ciclo vicioso de ansiedad. Q. Tu nuevo plan, es un plan tranquilo y. Lo llamo la regla de los 20 minutos. Es como funciona paso a paso. No, te despiertas, tu primera tarea es no mirar el reloj, absolutamente no lo hagas, en el momento en que miras el reloj, tu cerebro comienza a calcular, oh no, son las 2:30, solo me quedan 3 horas, y boom, acabas de activar el ciclo de ansiedad, que nada de mirar el reloj. 2. Acostado con calma, si sientes que has estado despierto durante unos 20 minutos y sigues completamente despierto, sin volver a dormir, debes levantar de manera tranquila y decidida. De la cama, 3, va otra. Por ejemplo, la sala de estar. Las luces muy tenues una sola. Piquia y suaves todo lo que necesitas. Serve un pequeño vaso de agua a temperatura ambiente o tibia y lentamente o simplemente. En el y has algunas respiraciones profundas y lentas desde el abdomen, no. Tratando de hacer nada, solo te. Relajando. 4. Sts el paso. Importante de todos, solo regresa a la cama cuando realmente sientas sueño otra vez. Esa es la clave cuando tus empiezan a sentir pesados, cuando sientas que esa ola de somnolencia regresa, entonces y solo entonces vuelves a la cama. Por Chiche, funciona esto? Es brillante, primero, corta de, es ciclo vicioso de ansiedad, pero lo importante es que entrena tu cerebro. La ansia a tu cerebro una nueva y poderosa. La ansia que la cama es solo para dormir, no para dar vueltas, inquietarse y preocuparse. Esta regla fue un cambio total para Robert, me dijo que de tener despertars simplemente lo. Se levantaba, iba a la sala. Una revista muy aburrida durante 15 minutos, y en cuanto que el sueño regresaba a la cama y se. Esta simple regla puede devolver tus noches. Elemento. 4. Cuida tu sueño durante el. Y finalmente, el elemento. 4. Puede ser el. Profundo de todos, una buena noche de sueño no comienza a las 9 p.m. comienza a las 9 a.m. la base, la verdadera. Para dormir, en realidad se realiza durante todas tus horas de vigilia t. 2. Clave para el. No, recibe. Luz solar, la luz del sol es la herramienta poderosa, natural y gratuita que tienes para mejorar tu sueño. Debes obtener al menos 30 minutos de luz solar al aire libre todos los. Y de manera crucial, trata de recibir islas por la mañana. El. Islas brillante de la mano lega a tus ojos y. Una seal poderosa a tu cerebro, la dice esd. Despierta, mantente alerta, esta serie es la que ajusta tu reloj. Configura tu reloj en un ciclo perfecto de 24 horas, al recibir esa fuerte seal de vigilia por la mañana, tu cerebro. Exactamente. Liberar la seal de sueño, la melatonina, por la noche, hace que la seal nocturna sea fuerte. Precisa y confiable. 2. Ejercicio moderado, recuerdas la del coche? ¿Recuerdas el tank de gasolina? Tienes que conducir el coche, tienes que usar esa. No necesitas correr, pero necesitas creer lo que yo llamo una fatiga saludable, una caminata a paso ligero, tai yoga suave. Algo que alivia un poco tu ritmo. Y use tus
necesitas darla tu cuerpo una. Para estar cansado al final del. Est fuel. Elemento del rompecabezas espera Robert. La hora de dormir a las 10 o'clock p.m. Pero. Era muy sedentario, adimos algo simple, una caminata de 30 minutos cada mañana, luego haga sal la. Del sal matutino y la actividad. Few. Pero una advertencia muy importante, debes tener cuidado con el ejercicio, y el mayor momento es temprano en el. Debes evitar absolutamente cualquier ejercicio intenso o que a salir el. Dentro de las 3 horas antes de acostarte, un entrenamiento fuerte a las 8 o'clock p.m. Tu temperatura corporal y tu ritmo. Exactamente lo contrario de lo que tu cuerpo necesita para cuidarse dormido. Que tu tarea durante el. Es simple, sal al sol por la mañana, mueve tu cuerpo, USA 2. Tu sueño por la noche bien amigos, hemos recorrido un gran camino juntos hoy, verdad. Comenzamos este video. Cansados, frustrados, y tal vez incluso un poco fracasados solo porque no. Lograr una simple noche de sueño, nos. E una creencia antigua de que acostarse temprano era la forma, y ya no estaba funcionando. Hoy hemos aprendido a soltar suavemente es concepto antiguo y desactualizado que ya no nos serve. Resumamos las joyas, las piezas clave de que hemos descubierto juntos para que puedas llevarlas contigo. Primero, dejamos ir un mito para nosotros. De los 70 años, acostarse temprano y levantarse temprano ya no es una verdad absoluta. Nuestros cuerpos han cambiado. Nuestros relojes han cambiado, y eso. Perfectamente bien. Segundo, recordemos un nuevo horario, nuestra ventana dorada para dormir ahora. Entre las 9 o'clock p.m. y las 10 o'clock p.m. y nuestro objetivo es aproximadamente 7 horas de sueño de verdadera calidad, no 8 o 9 horas dando vueltas en la zona de sueño basura. Tercero, nos preparamos para él. Lo haremos durante el. Recibiendo esa maravillosa luz solar de la mano y moviendo nuestro cuerpo, y lo haremos por la noche creando un ritual, evitando la luz azul y haciendo de nuestro dormitorio un santuario fresco, oscuro y tranquilo, y cuarto, aceptemos lo que es normal, ya no entraremos en. Cuando nos despertimos, lo enfrentaremos con calmaus endo esa maravillosa regla de los 20 minutos, respondiendo conciencia en lugar de con miedo. Por favor, amigos, si no recuerdan nada, recuerden esto, el sueño es una necesidad natural y suave de su cuerpo, no es una tarea que tengan que completar, no es una prueba que. Reprobando, dejen de culparse por no poder dormir, dejen de sentirse fracasados solo porque se despertarán en medio de la noche. Tu cuerpo es mucho sabio de lo que crees, sabe mejor que tú. Realmente necesita descansar, nuestro trabajo es simplemente escucharlo y creer el mejor y tranquilo entorno posible, tanto por dentro como por fuera. Y luego, simplemente soltamos, confiamos. Cuando finalmente puedas dejar ir esa ansiedad por el sueño, cuando puedas enfrentarlo con esta nueva actitud, y relajada te. Que es sueño dulce, profundo y reparador. De manera natural y suave te al terminar, hemos explorado una forma completamente nueva de pensar sobre nuestro descanso, pero como siempre digo, el conocimiento solo es poderoso cuando lo ponemos en. Que ahora tengo una pregunta importante para ti. Es el compromiso. Es el pequeño cambio que prometes hacer por ti mismo esta semana. ¿De ver este video? Puede ser tan simple como, prometo recibir mis 30 minutos de sol por la mañana, o tal vez, finalmente. La regla de los 20 minutos en lugar de quedar macastado. O incluso,
Mi. Una hora antes de dormir. Por favor, comparti tu compromiso personal en la. De comentarios, hagamos una promesa con nosotros mismos y mutuamente para dar es primer paso crucial. Y si en contrast valor real y un poco de paz en nuestro tiempo juntos hoy, por favor muestra tu apoyo dando me gusta a este video, lo importante, piensa en una persona, solo una, un amigo, un hermano o tu pareja que sabes que luchando con este mismo problema. Por favor comparte este video con esa persona. Tu pequeño gesto puede cambiar verdaderamente su calidad de vida. Y finalmente, para asegurar de continuar este camino con nosotros y no perderte. Video lleno de para nuestros saus dorados, por favor. Y activo la campana de notifications, es. Q subscribers, es unirse una comunidad dedicada a vivir nuestras mayores vidas juntos. Muchas gracias por tu tiempo y tu confianza, nos vemos en el video.